har ammoo video kanaan kan haasofnu waa'ee qabeenyaati. About verb to have. Waa'ee verb to be ilaalleerra waa'ee ta'uu fakkeenyaaf ani barsiisaadha. I'm a teacher. I'm barsiisaa miti amma teacher. Gara fuuldura barsiisaan hin ta'a. I will be a teacher. Asiin dura barsiisaan ture. I was a teacher. Kana qofaa miti waa'ee verb to do ilaalleerra. Har ammoo video kanaan kan haasofnu waa'ee qabeenyaati. About verb to have. A brighter future we have found. Waa'ee maaliti? Waa'ee qabeenyaa taasofnu jechuudha. Waa'ee wanta qabnu. You understand? Waa'ee wanta qabnu, waa'ee qabeenyaa taasofnu jechuudha. So look, verb to have present. Verb to have present. Waa'ee qabeenyaa yeroo kam? Yeroo amma. Okay, video amma booda jennuun ammoo waa'ee qabeenyaa yeroo asiin tura nan qaban ture haala kamiin jenna. Qabeenyaa kara fulduraa like kara fulduraa nin qabaadha kan jennu tokko like I will have something. Like I will have a car, I will have a house or I will have anything. Okay, kanniin tartiibaan irratti hojjenna jechuudha. So har'a waa'ee maal ilaalla? Verb to have present. Yeroo ammaatti wanta hin qabuu fi wanta hin qabne haala kamiin ibsa kan jedhu sirriitti ilaalla jechuudha. Yooniif viidiyoo kanaaf haaraa taatan chaanala subscribe gochuun dagatinaa, like godhaatii eegala. Let's go to the lesson. Good. Look, for example, I have a mobile phone. There's a mobile phone and it's mine, so I can say I have a mobile phone. Ninkabada. Qabeenya mul'isa jechuudha. Okay. So ninkaba jechuudhaaf I have a mobile phone. That's the positive one. Look here. Positive. I have a mobile phone. Or I can say I have a car. I have a car. Okay. If the subject is plural, like we, they, you, we use have. If the subject is singular, like look here, she, he, it, we use has. Do you understand? So I have a car, she has a car, they have a car. I have a car, ani makina nan qaba. She has a car, isin makina ni qabdi, konkolaataa ni qabdi. They have a car, isaan konkolaataa ni qabu jechuudha. Akkasumi qabeenyaa mul'isa jechuudha. Good. Mee amma viidiyoo kana dhaabaati wanta qabdan. At least wanta shan haasa'ame. Okay? Wanta qabdan. Pause the video and tell me. Fakkeenyaaf I have a mobile phone jedheen jira. Dhugumatti nan qaba. I have children. Ijoollee nan qaban jedheemi. I have children. Okay? Kanaafuu mee wanta qabdan immoo isin kitaaba ta'uu danda'a, dabtara ta'uu danda'a, boorsaa ta'uu danda'a. Anything you have. Anything. Nan qaba. Kima ijaara. Pause the video and practice. A brighter future we have found. Excellent. Akkasirratti shaakaltan abdiin qaba. Kuwan keessan like I have a house, I have a car, I have a computer, I have friends, I have two hands. Many things that you have. Haala kanaan inshaakalla kun qabeenyaa mul'isa jechuudha. Okay? One. The second one is negative. Wanta hin qabne yoo ta'e hoo kanan qabu jechuudha akkam jenna. Okay, look, yoo hedduu namoonni isatti doggoru I have a car jedhanii konkolaataan qabu jechuudhaaf I haven't a car. X. She hasn't a car. X. We never say that. That's wrong. They haven't a car in jenna. Kanaafuu mee akkam jennari? Tell me. I have a car. She has a car. They have a car. Isaan konkolaataa ni qabu.
ani hin qabu, ishiin hin qabdu, isaan hin qaban jechuudhaaf akkam jenna? I do not have a car. Ani makiina konkolaataa hin qabu jechuudha. She hojii nu akkam jennamu? Do not jenna? No. We say she does not have a car. Isiin konkolaataa hin qabdu jechuudha. You see? Amma has hin jennu maaliifi shiin kun qeenxee ta'uusaa third person singular ta'uusaa daazii duurratti es laalaa asitti barreeffama irratti. Duurratti es ishee jala sirramtee na laala. Es goonee daballee daas goonee irra waan ta'eef she don't hin jennu. She does not have a car. Have jennu daazii waan jiruuf. She does not has hin jennu jechuudha. We rather say she does not have a car. Good. Isaan hin qaban jechuudha foo. They do not have a car. They do not have a car. Isaan konkolaataa hin qabanii jechuudha. You see, it's very simple. Very simple. Okay, as usual, let's practice pronunciation now. Pronunciation. Look. Amma isa guutuu kana barreeffamaaf fayyadamna jedheen jira. Simpulas viidiyoon irratti ibseen jira. I do not have a car kan jedhu kun yoo nuuf riippoortii barreessinu iimeelii namoota nu ol jiraniif innaa barreessinu naamusa mul'isuudhaaf barreeffamaaf laanguweejii hojiirra oolu jechuudha. Haasawa footee ammoo kottoonfachiisuu qabna. When we speak, we have to contract. Okay? Look, I do not have a car. Can you go now? The negative one. I don't have a car. I don't have a car. D-O-N apostrophe T. Don't. I don't have a car. The second one. She does not have a car. Can you go? You have to know. She doesn't have a car. She doesn't have a car. She doesn't have a car. Number 3. They do not have a car. Kan jedhu kana isaan konkolaataa hin qabanidha. They don't have a car. Yeroo haasofnu haala kamiin haasofna? Haala kanaan haasofna jechuudha. Like, I don't have a car. She doesn't have a car. They don't have a car. Okay, say after me. Me wajjin jennu pronunciation kana saa shaakalu. Let's practice together. Haala mijataa keessa hoo jiraatan sagalee ol kaaftanii ana wajjin osoo jettanii pronunciation immoo shaakaluuf sin gargaara jechuudha. Let's go. I don't have a car. Akkuma nan jedhuttedha. I don't have a car. She doesn't have a car. She doesn't have a car. They don't have a car. They don't have a sometimes. They don't have a car. She doesn't have a car. Car sometimes car. She doesn't have a car. I don't have a car. They don't have a car. Alakanan pronounce go nature. Okay, good. Mi amma ni shaakalla. Video kana dhaabati wantootan asitti isiniif barreessu kanniin kan keessaa qabdan nin qabaa jettu. Kan hin qabne immoo hin qabu jettaniiti ofii keessaniif haasoftu jechuudha. Okay, barreessuu hin dandeessu, haasofuu hin dandeessu. Akkuma isinii mijatutti. Okay, so look here. A computer, 1. A mobile phone, 2. A book, 3. A car, 4. An eyeglass, 5. A friend, 6. Kanaafuu isaan kanneen keessaa kam qabdu kam hin qaban. Kanaafuu maal goote jechuudha. Yoo hin qabettan akkamitti ibsitu? I have blank space. I have blank space. So my two, I have a car, I have a computer, I have a wife, I have a husband, I have no. Uniform hinkawu jechuudha badna kamitti
I don't have. Ni haasofte yoo ta'e kottoonfachiisa haala kanaan. I don't have a car. Namni konkolaataa hin qabne maal jedha? I don't have a car. Ni yeroo mataa keessanii wanta qabdaniif wanta hin qabne pause godhaatii haasa'a. Excellent. I hope you have thoroughly practiced it. Waayee qabeenyaa hin qabaa fi hin qabu haala kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Okay? Okay? That's it. That's English. It's very simple, right? Yeah. Okay, amma immoo shaakala lammaffaa bira deemna. Shaakala lammaffaa bira deemna. Maal goona isa positivii ani sitti tarreessu kana isin ammoo gara gaafiitti jirtu. Like, I have a car. Isin maal gootu? Ani makiina konkolaataa hin qabaa jettu. She has a car. Isin konkolaataa ni qabditti naa jirtu afaan Ingiliffaatti jechuudha. They have a car. Isaan konkolaataa ni qabu. Beesa kana laala viidiyoo dhaabaati gara gaafiitti naa jijjiira. Okay, very good. Question. Egaa haala kana keessa jirtan abdiin qaba. Do I jennam? Do I have a car jenna malee have I a car hin jennu. Look, do I have a car? Right. Have I a car? X. No, we never use this kind of structure. Isin konkolaataa ni qabdi jennee gaafachuudhaaf maal goona? Does she have a car? Jenna malee has she a car hin jennu. X. So what do we say? We say, does she have a car? You see? Does she have a car? And the last one, isaan konkolaataa ni qabu jechuudhaaf akkamitti gaafanna? Do they have a car? Isaan konkolaataa ni qabu jechuudha. You see? This how we ask question. How we ask question. Kanaafuu gaafii kun yoo gaafatame haala kamiin deebuu danda'a? Fakkeenyaaf, do I have a car? Look here. Do I have a car? Haala kamiin deebisuu danda'a? Yoo nan qabaadhe? Yes, I do. Yes, I do. Yookaan if yes, I have a car jedhee deebisuu nan danda'a. Yes, I have. Lamaanuu deebiin ta'a jechuudha. Yes, I do and yes, I have. Yoo nan qabaanne garuu haaluma kana qofaan deebisna. No, I don't. No, I don't have a car. Generally, no, I haven't. No, I don't. Does she have a car? Jettanii waan gaafattan isin hin qabdu yoo ta'e maal hin jedha? No, she doesn't have. No, she doesn't. Yoo qabaatte immoo yes, she does. Yookaan yes, she has jedhee deebisuu hin danda'a jechuudha. Okay? Yes, she has or yes, she does. And do they have a car? Isaan konkolaataa ni qabu? Yes, they do. Or no, they don't. No, they don't. No, they don't. Yes, they do. Okay? Haala kanaan gaafii gaafatamneef deebii sirrii deebisuu hin dandeenya jechuudha. Excellent. Amma wantoota duratti isiniif tarreessisaniin the computer, car and all those objects amma isiniifan tarreessa. Amma immoo ana gaafattu isin. Akka nama isin fuuldura dhaabatee isin dhagaa jiru kana ni qabdaa jettee na gaafattu. Akkamitti na gaafattu? Do you have blank space? Do you have a car? Do you have a computer? Do you have a mobile phone? Haala kana gaafii gootanii na gaafattu jechuudha. Okay? Pause the video and ask me questions. Excellent. Very good. Hedduun keessan akka sirriitti sagalee ol kaaftanii haasoftanii na gaafattan abdiin qaba. Kanaafuu do you have a computer? Onnaan jettan yes I do. Nan qaba waan ta'eef jechuudha. Do you have a mobile phone? Yes I do have a mobile phone. Yes I do. Or yes I have. Okay. Do you have a car? Yes I have. Okay. Do you have a wife? Yes I do. Or yes I have. Okay. No, I don't. No. For example, do you have 5 children? No. I don't have 5 children.
Do you have 4 sisters? No. I have only 3 sisters and I don't have 4 sisters. I don't. Kanaafuu wanta hin qabne haala kanaan deebisuu nan danda'a jechuudha. Do you understand? Excellent. Egaa itti aanee ammoo waa'ee verb to have past yeroo darbaa keessa wanta ni qabna ture ammoo hin ta'u harkaa hin qabne. Kan hin qaban ture jechuudha. Fakkeenyaaf haasofna kan jedhu sitti mul'isa. San booda futureis ni ilaalla jechuudha. Egaa nu duuka buutanii akka viidiyoo keenya ilaalaa sirriitti shaakaltanii rakkoo afaan Ingiliffaa keessan furattan yookaan Ingiliffaa keessan fooyyeffattan jechuun barbaada. Yeroo itti laattanii hanga ammoo wajjin turtanii waan viidiyoo kana ilaaltaniif guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Yaada yoo qabaattan toora komentii irra nuuf kaahaa. YouTube channel kanaaf immoo haaraa yoo taatan subscribe gochuun hin dagatina. Thank you so much and have a nice time.